gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi intención con este video es que puedas ver cómo una nativa de inglés podría traducir de español al inglés en su mente. Y esto fue algo que me ayudó mucho cuando aprendí español, así que espero que tal vez pueda ayudarte a ti también. Y también espero que te quedes hasta el final porque tengo algo extra para ti. Bueno, este video se considera un nivel intermedio alto y se llama B2. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se podría requerir para ser considerado nivel B2. Hay muchos más, pero hoy verás en las frases que tenemos aquí. Bueno, una persona con nivel intermedio de B2 puede explicar un punto de vista sobre un tema de actualidad, presentando las ventajas y desventajas de varias opciones. Y bueno, ahora empezamos. Ok. En su informe de marzo de este año, Minería y Basura Electrónica, Greenpeace Argentina calcula que el 50% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se abandonan en hogares y oficinas, que el 40% se entierra o se amontona en basurales y que solo un 10% se procesa como residuos. Ok. En su informe es como un report. So it's like in their report from March of this year, mining and electronic waste Greenpeace Argentina you could put calculates, but it probably sounds better to say something like estimates that 50% de los residuos, so it's like of waste from the aparatos eléctricos, that's like electric appliances, y electrónicos and electronics are abandoned in homes and offices. That que el 40%, that 40% se entierra is like, se entierra is like, that 40% is buried, or se amontona is like to pile up, or that 40% is buried or piled up in basurales, in is like landfills. That 40% is buried or piled up in landfills. You could also say like garbage dumps, but
landfills is much more used, much more common. Okay, and then E, and that only 10%. You could put A 10%, but you could also just leave that out. 10% se procesa. So se procesa is like that only 10% is processed as waste. Okay. In the report from March of this year, Mining and Electronic Waste, Greenpeace Argentina estimates that 50% of waste from electric appliances and electronics are abandoned in homes and offices, that 40% is buried or piled up in landfills, and that only 10% is processed as waste. ¿Sí? ¿Está bien así? Y la siguiente. Si se suman heladeras, microondas, televisores y videos, se estima que los argentinos desechan unos 6 kilogramos de este tipo de aparatos por habitante cada año. Entonces sería algo como if they add up. Tenemos que decir add up. Freezers, microwaves, televisions, and videos. It's estimated, or you can say they estimate, that Argentinians desechan, this could be like discard or throw out about 6 kilograms of this type of este tipo. I think you have to say these, of these types of appliances. Yeah, because in English we're talking about multiple types of appliances. We're talking about freezers, microwaves, televisions, etc. So here we would put these types of appliances, and then we would say, so like por habitante could be per, you could say inhabitant. Para mí suena un poco raro. I would put something like resident, and then we say each year. Okay. If they add up freezers, microwaves, televisions, and videos, they estimate that Argentinians throw out about 6 kilograms of these types of appliances per resident each year. Sí, está bien así. La siguiente. Esto representa un derroche de recursos que podrían recuperarse, además de una alta fuente de contaminación, destaca el documento. Okay, so it's like saying
This represents a waste. Un derroche is like a waste. Or like, could also be like represents leaking in de recursos. But I would think it would sound better because you have de recursos. So this represents a waste of resources that could be recuperated. Además, so it's like in addition de una alta fuente to a alta fuente is like well, de contaminación. En este contexto, fuente es como like source. Oh, alta is like a high source of contamination. And we always put the comma inside the parentheses. Okay, so destaca is like highlights. So it's like the document highlights. Or you could just say the document says. Okay. This represents a waste of resources that could be recuperated, in addition to a high source of contamination. The document highlights. Okay. Y bueno, tengo esta frase extra para ti si quieres escribir tu traducción en los comentarios. Puedes tomar el tiempo para pausar el video ahora y escribe en los comentarios cómo traducirías esta oración. Y también pondré la frase en la descripción debajo del video. Bueno, eso es todo por hoy y gracias por ver. Chao, chao. Bye, bye.